Assalamu alaikum dear brothers and sisters. I am Mohammed UsmanAhmed Qureshi and you are watching UsmanAhmedReaction. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि व्हाट हैपन्स इफ़ अ मुस्लिम डजंट प्रे। तो इस वीडियो को जो डिस्कस किया है वो यास्मीन मोगाहिद ने और मोहम्मद होबलोस ने किया है। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उस पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम जाएगी बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। There are a lot of sins that a person can commit, right? But do you know that there are no single scholar who says that if you steal, there's no scholar who says if you steal, you're no longer a Muslim. There's no scholar who says that if you commit fornication or adultery, you're no longer a Muslim. There's no scholar who says that if you drink alcohol, you're no longer a Muslim. Even the taking of life. And yet there are scholars who say, based on a hadith, that if you don't pray, you could be considered no longer a Muslim. You know, is Allah the one that doesn't pray? You know what? Let me cut straight to the chase. Let me ask you something. Do you think murder is a bad thing? It's not a trick question. Murder, is it a bad thing? What about being a pedophile? You think that's awful? I think that's the most disgusting thing in the world. All major sins. All major sins. What about drinking alcohol? Filthy, yeah? What about drugs? Filthy, yeah? Wallahi, my brothers and my sisters, please listen attentively. You could be the biggest murderer in the world. You could be the filthiest rapist in the world. You could be someone who the bottle of alcohol never leaves his hand. You could commit the filthiest of sins. You could do the most extreme and the most bizarre of things. And by no means am I promoting you to do any of them. But you could be the absolute filthiest of things. You could do all of this. All of these sins. All of these sins put together are easier. They are lighter in the eyes of Allah than for any one of you to miss one salah. Yet we take our prayer very lightly. We can point fingers at someone who's clubbing and drinking and doing these things, and yet we take our own prayers lightly. Although in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, which is a greater sin? A person, some scholars say that a person who purposely leaves their prayers, like out of, just to disobey, that this can actually be considered something that makes you no longer a Muslim. There's a hadith that the Prophet ﷺ says that the difference between the Muslim and the disbeliever is in the salah. Because our understanding's been lost. Your understanding's been lost. This is the haqq of Allah. Brothers are telling me, yeah, look, I'm a great guy, I just don't pray. Brother, what are you talking about? Do you know what it means to not pray? Do you know what that means? To not pray. And I ask you why, sincerely, please tell me, why is it that you don't pray? Please, just tell me something. Did Allah ever once let you down? Has Allah ever failed you? See, I want to clarify something. It's not only a sin to miss prayer, but it is a sin to pray outside of the time of prayer. And it's a major sin. So when Allah says Fajr is to be prayed in a certain time interval, which we know, right? It must be prayed in that time interval.
when Allah says that dhuhr is supposed to be from dhuhr until asr, it must be prayed in that time interval. Asr, He gives us the time between asr and maghrib. Maghrib, He gives us from maghrib till Isha, and Isha from Isha until some say midnight, some say Fajr. The point here is we have an interval of time. Now a lot of people come and say, I can't pray it on time because of XYZ reason. Some of those reasons are, I'm busy at work, or I'm busy at school, or I'm in a meeting, or I'm at the mall, or I'm watching a game, or I'm watching a movie, or I'm at a party, whatever it is. My brother, my sister, what is it that's distracting you from Allah? Where was this distraction? Where was it back then? And you came, you were little, you were helpless, you were naked. Allah allowed the blanket to cover you. He gave you a mother that breastfed you. Breast milk. With all their technology and all their money and all their science and all their know-how, they still all together, they still cannot produce a formula that is even half as good as the milk that Allah put in the breast of your mother. You had hands but you couldn't grab. You had legs but you couldn't walk. And He was there for you every day. He was there for you every night. So the first thing we need to focus on in this path back to God is our prayers. So many times people say, I want to get closer to God, but I don't know how. What do I do? Where do I start? This is where you start. You start in solidifying and rectifying your prayers. We need to feed our hearts. We need to feed our souls with the remembrance of God. First and foremost, our prayers. If you can leave your exam or your class or your meeting or your comfortable bed to use the bathroom, you can leave to pray. Because if you make something a priority, you'll make a way for it. Our problem is it just isn't a priority. Let's be real. It just isn't. It just isn't. If you make it a priority, you'll do it. Feeding the heart with the remembrance of Allah. Remember that the one who does not remember Allah, the Prophet ﷺ said that the difference between the one who remembers Allah and the one who does not is like the difference between the living and the dead. बिल्कुल नाज़रीन कि ऐसा शख्स जो अल्लाह को याद करता है और ऐसा शख्स जो अल्लाह को याद नहीं करता, उसके दरमियान फ़र्क ऐसा है जैसे कि ज़िंदा और मुर्दे का। नाज़रीन, एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क किस चीज़ का है? नमाज का। और अगर देखा जाए तो आजकल हम जो है नमाज दीन से दूर हैं। हम चाहते हैं, हम अक्सर यही बोलते हैं कि हम क्लोज़ तो होना चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, लेकिन हमें समझ में नहीं आती कैसे। जैसे कि वीडियो में बताया गया, तो इसका वाहिद हल है जो सबसे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, वो है नमाज, हमारी प्रेयर्स। और क्या है कि आजकल जो है, जैसे कि उन्होंने बड़ी चीज़ एग्जाम्पल दी कि अगर हम किसी मीटिंग में हों, किसी ऑफिस में हों, किसी अपने वर्क पे हों, तो अगर हम वॉशरूम यूज़ करने के लिए अपने आप को वहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, तो क्या है, तो हम नमाज के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से क्या है कि सारे प्रायोरिटी गेम है और नमाज हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में दूर दूर तक कहीं भी नहीं आती। और ये तरह बताया गया कि ऐसा ज़मीन पे, इस दुनिया में ऐसा कोई स्कॉलर नहीं कि अगर आप मर्डर करें, एडल्ट्री करें या अपने आप को कि अल्कोहल पिएँ या और भी कोई फिल्थीस्ट क्राइम करें, कोई स्कॉलर ऐसा नहीं है, इस्लामिक स्कॉलर इस दुनिया में ऐसा जो आपको ये कह सके कि आप मुसलमान नहीं हैं। लेकिन जो कि मैंने हदीस का मफ़हूम आपको बताया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क ही इस बात का है कि वो नमाज नहीं पढ़ता। तो इस हदीस की बेस पर काफ़ी ऐसे स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप जानबूझकर नमाज़ छोड़ें और नमाज ना पढ़ें तो आप कंसिडर किए जा सकते हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं। तो ये हमारे लिए कितने सोचने की और कितने फ़िक्र की बात है कि आजकल हम अपनी नमाज़ों को कितना हल्का ले लेते हैं, कितना एक तरीके से कह लें शौक़ में मजाक की तरह उड़ा देते हैं कि नमाज भी तो छूटी है, क्या हुआ। जबकि ये सोचना चाहिए कि नमाज जो है कितनी अहम चीज़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़रों में। कि अगर आप ज़िना करते हैं
قتل کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں یہ سارے گناہ ہلکے ہیں، لائٹر ہے، بنسبت اس کے کہ آپ ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دیں. اور پھر نماز چھوڑنا، اور پھر چھوڑنا تو گناہ ہے، لیکن جو ایک وقت ہے اس میں آپ نے ادا کرنی ہے. اگر اس وقت میں آپ ادا نہیں کرتے تو وہ بھی گناہ ہے. یعنی کہ فجر کا ٹائم جو ہے، آپ فجر کی نماز جو ہے وہ فجر کا وقت جو کہ ایک مخصوص ٹائم ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس میں ہی ادا کرنا ہے. اسی طرح ظہر کی نماز ہم ظہر سے لے کے عصر تک ہمارے پاس ٹائم ہے. عصر کے لیے عصر سے مغرب تک ٹائم ہے، مغرب کے لیے مغرب سے عشاء تک ٹائم ہے، اور سیم عشاء کے لیے ہمارے پاس فجر تک یا مڈ نائٹ تک ٹائم ہے. لیکن ہم کیا بہانے کرتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، کہ میں بزی تھا، میں آفس میں تھا، میں اسکول میں تھا، میں یہ کام کر رہا تھا، میں وہ کام کر رہا تھا، اور ایکس وائی زی. لیکن کیا ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو اپنے لیے پرائیورٹی نہیں بنایا. وہی چیز کہ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. کہ اگر نماز ٹھیک نکل آئی تو باقی تمام اعمال بھی ٹھیک نکل آئیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی خراب ہوں گے. تو یہ ہمارے لیے کتنا سوچنے کا مقام ہے، کتنے فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. کیا میں نماز ڈیلی پڑھتا ہوں، اور اگر پڑھ رہا ہوں تو وقت پہ ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی ساری نمازیں پڑھتا ہوں؟ کوئی ایسی نماز تو نہیں میں جو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں؟ کہ کیا ہے کہ اگر ہم ساری چیزیں، اگر ہم رات کو سو رہے ہیں، اگر ہم واش روم یوز کرنے کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو ہم لازمی نماز کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. لیکن فرق وہی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کیا ہے، پریورٹی ہے. اور بدقسمتی سے نماز ہماری پریورٹی لسٹ میں دور دور تک کہیں بھی نہیں ہے. ہم نے اس کو صرف ایک مذاق اور ایک لائٹ چیز سمجھا ہوا ہے. لیکن یہ اللہ کی نظر میں ناظرین سب سے زیادہ اہمیت جس کی ہے وہ نماز کی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو لازمی اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں. یعنی کہ اپنی نمازوں کو وقت پر، اور کوشش کریں کہ 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کریں، اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی سیکھیں، سمجھیں، اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ جو اصل کامیابی ہے، جو اصل جو مسلمان اور کافر کے درمیان پہچان ہے، وہ نماز کا فرق ہے. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں. تو سی یو سون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. ٹل دیٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.